අපිට දැන් ලොකු storm එකක් we had එක storm එකක් on the weekend එකේ Sunday එකේ and then again දැන් අපිට ආයෙත් snow වැටිලා like just couple of days පස්සේ so snow ගොඩක් වැටෙන එක normal ඒක අපි shovel කරලා clean කරනවා but back to back කරනවාම snow කොහෙද දාන්න කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ so මම ඔයාලට පොඩි වීඩියෝ එකක් මේක හදනවා කොච්චරක් snow මේ year එකේ මේ winter එකේ වැටුනේ කියලා පෙන්නන්න දැන් ඔයාලට කිව්වාගේ මේක තමයි second day of major snowfall එන්නේ අපිට තව more එන්න තියෙනවා so දැන් මම yesterday snow shovel කරපු එක ආයෙත් back to මේක වගේ so again අපිට නිකන් foot or more of snow වැටිලා and again ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි mountain එක මම create කරපු එක again it's covered so again snow clean කරන්න ඕනේ it's crazy honestly it seems fun but ari karadarak mata then I shovel කරන්න වෙනවා snow එක so ඔයාලට පේන ඇති this time even more වගේ and sidewalk එකේ පේනවා how much thick එක snow වැටිලා තියෙන්නේ මම දන්නේ මේක global warming එකේ හින්දාද මොකද කියලා snow දැන් දාන්න තැනක් නැහැ දැන් snow දාන්න තැනක් නැහැ. ඉතින් අපිට කොහමරි ඉතින් ෆයින් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන තියෙක තැනක tree එකකට වෙනකන් තියෙනවා. එයා snow blower එකකින් clean කළා. ඔක්කොම pile to the side ග්‍රාම it's a 6 feet tall වගේ. So මට හරි අමාරු වුණා. මේක මට very tiring වුණා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති දැන් mountain එක almost to the tree එකත් cover කරනවා. දැන් snow දාන්න තැනක් නැහැ. So පුළුවන් තරම් clean කරා එක perfect නෑ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති කොච්චරක් high මේ snow එක වැටිලා තියෙන්නේ but yeah I think snow clean කරා කොහොම හරි අමාරුවෙන් but ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති දැන් snow දාන්න නෑ දැන් it's even going to the make මං කැමති නැති අපේ street එකේ like municipality එකේ main road එක clean කරන්නේ ඒගොල්ලෝ clean කරාම ඔක්කොම අර pile up වෙනවා in front වගේ ඒක clean කරන්නේ ඊට වඩා මහන්සි because ඒගොල්ලෝ just push කරගෙන යනවා so ඒක pile up වෙනවා front of the house එකේ and ඒක move කරන ඊට වඩා අමාරුයි so මේක තමයි backyard එකේ snow එක oh my gosh ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති කොච්චරක් it's crazy මේක අපිට last year එකේ එච්චරම snow ආවේ නැහැ so then this year එකේ ඔක්කොම ආවා so this is the reality fun and honestly public transportation ඔක්කොම ඒවා උනත් slow down cars get stuck so ගෙදරින්ද වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් great ගොඩක් schools cancelled but ගෙදර නැති වැඩ කරන්න වෙති කට්ටිය හරි අමාරුයි think about getting to work කොච්චර අමාරුද කියලා so මේවා තමයි නිකන් struggles අපිට තියෙන්නේ ඉතින් මේ කැනඩා එකේ live කරනවා නම් or මේ වගේ සීතල country එකක ඉන්නවා නම් අර පොඩි simple things උනත් හරි difficult වෙනවා දේවල් කරගන්න